Mradi huu umewafaa pakubwa wanawake ambao baadhi yao ni wajane na wenye kipato cha chini kupitia upanzi na utunzi wa miti na msitu huo. Wakati kuingia kwa forest, bwanangu aliaka tunia akaniachia watoto. Wakati wanga iliingia 2022 December, ilinichukulia miti nikapanda kwa forest. Mimi ndio mmoja wao wa kungoja forest. Sisi ni wajane. Hakuna bali kwa kutoka kwa Kenya kunapata pesa. Tukienda hapo kufanya sibarua unapata kitu kidogo, alafu tunanunua unga kwa nyumba na sukari na watoto sabuni. Ilikuwa hakuna nyumba. Hii mradi inanisaidia medical route. Najenga nyumba. Wakati miti zitakuwa kubwa, wanyama watakuwa wanapatikana kwa hii forest. Na wageni kutoka nje watakuwa wanakuja wanapata wanyama, wanaona wanyama. Wakishaona hao wanyama, kwa huu mradi wetu tutafaidika juu wageni wakikuja watakuwa wanatuachia kitu kama pesa kidogo ya kuendelea kusukuma miradi yetu. Kulingana na mkurugenzi wa shirika hilo Rose Wamalwa, wanawake wamekuwa katika mstari wa mbele kulihifadhi msitu huo na kufikia sasa wamewezesha kupanda zaidi ya 200,000 ya miti katika maeneo ya Iloro na Kibiri kwenye msitu huo. The most people who are affected by climate change are women, and so it's our responsibility. It is an opportunity that we've been given to address climate change by embracing nature-based solutions and knowing that we are not just beneficiaries of community conservation initiatives, but we have a role to play. We've been giving women some eco-stoves and empowering them with some skills so that they are able to do some nature-based enterprises, establishing nurseries as a business, as an enterprise. And in total, what we've been able to achieve is to see that we are eradicating poverty, we are getting women more empowered. As we stand right now, we are going to do all we can to ensure that all the planted seedlings have been protected. And in the future, we expect that you will not be seeing guavas alone in this area. You will be able now to see a natural forest, well conserved, and of course, with a lot of other biodiversity species being thriving around this area. Mkurugenzi wa ITF James Whitehead kwa upande wake amesifia hatua iliyopigwa na wanawake hao kuitunza msitu wa Kakamega ambao ni rasilimali ya kipekee katika ukanda wa Afrika Mashariki na kuapa kuendelea kutoa ufadhili wa kuendeleza juhudi hizo. We are hosting the CEO of International Tree Foundation. We have been working with them for now since 2021, and today they just came to appreciate what we are doing. And I want to say thank you to our government, because the county government is really key in this, and our national government. I'm struck. This is the first time I've been to Kakamega Forest, and it is the only tropical rainforest in this part of the world, and so it's so precious. It's something that if it's lost, we can't get it back, and it's also an area that is important for people's livelihoods. It's precious for that reason, and it's precious because the water, the rain that falls here and comes through these hills ends up in rivers which are going out into right through Kenya. This year we have a huge agenda. We want to do more than 1 million trees in Kenya, and the bulk will be within Kakamega Forest. Data Soma, Nyota TV, Kakamega.